Rajeshwar, sir. Sir. Sir, YouTube streaming started, sir. Okay, sir. Please, ఒకసారి recap చేసేసి మళ్ళీ start చేసి. సరే, okay. Right. Good evening, children. We have been discussing about the human digestive system. Yesterday, we have discussed few points about the digestive system. Human digestive system comprises the two parts, digestive tract and digestive glands. Digestive tract is also called the gut. One more name is there. Digestive tract is also called the alimentary canal. Digestive glands means these digestive glands are the structures that can release the digestive juices. Some of the digestive juices consist of enzymes. Enzymes are the chemicals which can break down the complex food substances into the simple substances. So what are the digestive glands that are present in our body? Salivary glands, liver, pancreas, gastric glands, and intestinal glands. These are the digestive glands. Salivary glands, liver, pancreas. These three glands are associated to the alimentary canal, but gastric glands of the stomach, intestinal glands of the small intestine, these two types of glands are found inside the gut or inside the alimentary canal. So yesterday we have discussed few points about these digestive glands. In digestive tract or alimentary canal, yesterday we have discussed about the mouth, buccal cavity, pharynx. Okay, in our buccal cavity is the space between the two jaws. It is the space between the upper jaw and the lower jaw. This buccal cavity is also called the oral cavity. In this buccal cavity, three pairs of salivary glands are there, teeth are present, and also tongue present. Roof of the buccal cavity is called palate. As I told you, posterior tip of the palate hangs down into the pharynx. That portion is called the uvula. That uvula prevents the entry of the food into the nasal cavities at the time of swallowing. Okay, so we have three pairs of salivary glands. Those salivary glands are the parotid glands, submandibular glands, which are also called the submaxillary glands also, and the third pair are the sublingual glands. These sublingual glands are located below the tongue. So we have discussed we have the four types of teeth: incisors, canines, premolars, and molars. They perform the different functions. Tongue helps in the manipulation of the food. Tongue consists the papillae. On those papillae consist the taste buds. They pursue the different types of tastes. Tongue also helps in the speech. Okay, next is the pharynx. So listen, how can we identify the pharynx, please? You గుటకేసేటప్పుడు ఇక్కడ కదిలినట్టు అనిపిస్తుంటుంది. This region is the pharynx. This region is called the pharynx. So this pharynx is the common passage of food and air. Food passes into the food pipe through the pharynx. Air passes into the windpipe through the pharynx. Pharynx is the common passage for the food and air. Yesterday I told you that even our middle ear is also communicated with the pharynx through tubes. Those tubes are called the Eustachian tubes. At this pharynx region we have tonsils. Tonsils అనేవి అందరికీ ఉంటాయి. కొత్తగా టాన్సిల్స్ వచ్చినాయి, టాన్సిల్స్ అనేవి అంటుంటారు. కొత్తగా అవ్వడం, కొత్తగా రావడం అంటూ ఏముంటుంది. టాన్సిల్స్ అనేవి అందరికీ ఉంటాయి. ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల టాన్సిల్స్ ఇస్ కాల్డ్ ది టాన్సిలైటిస్. ఈ టాన్సిలైటిస్ వచ్చినప్పుడే మన వాళ్ళు టాన్సిల్స్ అయినాయి అని అంటుంటారు. యాక్చువల్లీ టాన్సిల్స్ అందరికీ ఉంటాయి.
What is the advantage of the tonsils means? These tonsils are the first line defense mechanism in our body. Tonsils may kill the microbes. Tonsils consist the lymphatic tissue. That lymphatic tissue produces the white blood cells. So those white blood cells may engulf the foreign bodies or microbes. So this is the first line defense mechanism in our body in the form of tonsils. Okay, మామూలుగా సర్జరీ చేసి కొంతమందికి టాన్సిల్స్ తీసేస్తుంటారు, దాంతో స్లైట్లీ ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది తగ్గుతుంది. Okay, next is the pharynx. We have the esophagus. Esophagus is the food pipe. ఇలా చూస్తే మనకి ఒక ట్యూబ్ లా కనపడుతుంది. This is the wind pipe. Wind pipe. Through this wind pipe, air enters into the lungs. Behind the wind pipe, we have the food pipe. Food pipe is called the esophagus. ఇలా ఉంటాయి. ఈ ముందు ఉండేది wind pipe, వెనక ఉండేది food pipe. Food pipe is called the esophagus. Our esophagus is nearly 25 centimeters long. About esophagus, one important point is there is no digestive glands in the esophagus. There is no digestive glands in the esophagus. That's why there is no digestion in the esophagus. Example, 1 mark questions lo vastundi. Esophagus lo food digest avutunda ante avadu. Enduku avadu ante there is no any sort of digestive glands in the esophagus. Okay, so here one more question is there, that is peristalsis. Peristalsis. So listen, wall of the esophagus is made by the circular and longitudinal muscles. I am repeating, wall of the esophagus consists the circular and longitudinal muscles. Due to the wave-like contraction of the esophagus, okay, alalaga, due to the wave-like contractions of the wall of esophagus, food is propelled in the forward direction. Food moves in the forward direction. This wave-like contractions and relaxations of the esophagus is called peristalsis. I am repeating again. What is peristalsis? Wave-like contractions and relaxations. Wave-like contractions and relaxations of the wall of esophagus in order to push the food towards the forward. Push the food towards the forward is called the peristalsis. Okay. So next to the esophagus, we will discuss about the stomach. అప్పుడప్పుడు పిల్లలు స్కూల్ డుమ్మా కొట్టేందుకు పొట్ట నొప్పి చేస్తుంది, స్టమక్ పెయిన్ మమ్మీ అంటుంటారు. ఎక్కడ వస్తుంది స్టమక్ పెయిన్ అని అడిగితే మనకు ఇటు రైట్ సైడ్ వస్తుంది మమ్మీ, మధ్యలో వస్తుంది మమ్మీ అంటారు. ఆ రైట్ సైడ్ అన్నా మధ్యలో ఉంది కూడా దే ఆర్ లైక్ అబద్ధం చెప్తుంటే లెక్క. వై? బికాస్ అవర్ స్టమక్ ఈజ్ లొకేటెడ్ టువర్డ్స్ ది లెఫ్ట్ సైడ్. Stomach is located towards the left side. Our stomach is roughly J-shaped. Stomach is roughly J-shaped. So this is the esophagus. Then it is the stomach. So esophagus opens into the stomach through an opening. This opening is called cordia. Cordia. Stomach opens into the small intestine.
Stomach opens into the small intestine. Small intestine, proximal portion is the duodenum. Stomach opens into the first part of the small intestine, that is duodenum, train opening. This opening is called pylorus. I'm repeating again. Esophagus opens into the stomach through an opening. This opening is called cardia. Stomach opens into the small intestine. Small intestine lo first duodenum antamu. Our duodenum lo open of the through an opening. That opening is called the pylorus. At this cardia and at this pylorus, there is a specific circular muscle is there. This specific circular muscle is called the sphincter. It is called the sphincter. Here is also sphincter. Sphincter, which is at the cardia, it is called the cardiac sphincter. Sphincter, which is at the pylorus, it is called the pyloric sphincter. Cardia and opening one of the special muscle, cardiac sphincter annamu. Pylorus and opening one of the special muscle, pyloric sphincter ani annamu. Mari ee sphincters yokka pratyekata ఏంటంటే ఈ స్పింక్టర్స్ అనేవి ఎప్పటికీ మూసుకునే ఉంటాయి, బట్ అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఓపెన్ అవుతాయి. పిల్లలు మళ్ళీ వినండి, స్పింక్టర్స్ అంటే ఎప్పటికీ మూసుకునే ఉంటాయి, అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓన్లీ when we take the food, only when we drink the something, then only the sphincter will open and allows the substances in the stomach. When food goes from stomach to duodenum, then only this pylorus will open and allows the food into the duodenum. అవసరం ఉన్నప్పుడు ఓపెన్ అవుతాయి, లేకపోతే క్లోజ్ అవుతాయి. Such type of specific muscle is called the sphincter. So, note down, sphincter is a circular muscle. Note down, sphincter is a circular muscle that remains closed forever. It opens only when there is a need to allow the substance. Okay, substance ni allow cheyali అనే నీడ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఓపెన్ అవుతుంది, మిగతా టైం లోపల క్లోజ్ గా ఉంటుంది. అలాంటి స్పెషల్ మసిల్నే మనము, అలాంటి సర్క్యులర్ మసిల్నే స్ఫింక్టర్. సో లిసన్, స్ఫింక్టర్ ఇస్ ఏ కార్డియాక్ మసిల్, circular muscle that remains closed. It opens only when there is a need to allow the substances. Okay, so here this is the cardiac sphincter and it is the pyloric sphincter. So here in this stomach, there are some digestive glands. Those digestive glands are called the gastric glands. Gastric glands. These gastric glands release the gastric juice. Gastric glands release the gastric juice. This gastric juice contains the hydrochloric acid, pepsin, and mucus. Gastric glands release the gastric juice. Or gastric juice lo three substances ఉన్నాయి. ఏంటంటే HCl, pepsin, mucus. So this HCl will kill harmful bacteria that are present in our food.
If any harmful bacteria are there in the food, so this HCl will kill those harmful bacteria. So what this pepsin means? It is a protein digesting enzyme. Protein digesting enzyme. Then what is mucus means? So పిల్లలు మన స్టమక్ లోపల ఒక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఏంటిది? HCl. మామూలుగా ఒక చుక్క HCl ల్యాబ్ లో కంటే మీద పట్టుక అందులో పడుతుంది. అంత స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ మరి మన పొట్ట లోపలే మన స్టమక్ లో రిలీజ్ అవుతుంది. మరి అంత స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ పడ్డప్పుడు మన స్టమక్ మొత్తం కూడా జల్లెడలాగా రంధ్రాలు పెట్టుకోవాలి. అలా ఉండట్లేదు, అలా కావట్లేదు. ఎందుకంటే దిస్ మ్యూకస్ విల్ ఫార్మ్ ఏ lining or coating all around the inner margin of the stomach cavity. ఆ స్టమక్ క్యావిటీ లోపల మ్యూకస్ అనేది ఒక పూతలాగా పోసినట్టుగా ఉంటుంది. ఆ మ్యూకస్ కోటింగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ది స్టమక్ వాల్ ఫ్రమ్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద HCl. ఇదే కాన్సెప్ట్ మనకి మళ్ళీ 7th లెసన్ లో వస్తుంటున్నది. అప్పుడు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ మళ్ళీ విన్నారా? ఇక్కడ మ్యూకస్ అంటే ఒకలాంటి స్లైమీ సబ్స్టెన్స్, జిగురు పదార్థం, జిగట పదార్థము. ఈ మ్యూకస్ ఏం చేస్తుంది? దిస్ మ్యూకస్ ఫార్మ్స్ ఏ కోటింగ్ ఆల్ అరౌండ్ ది స్టమక్ క్యావిటీ. స్టమక్ క్యావిటీ లోపల చుట్టూ ఒక కోటింగ్ లాగా, ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. మరి ఈ మ్యూకస్ కోటింగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ది స్టమక్ వాల్. ప్రొటెక్ట్స్ ది స్టమక్ వాల్ ఫ్రమ్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది HCl. HCl ప్రభావము, HCl యొక్క ఎఫెక్ట్ ఆ స్టమక్ వాల్ పడకుండా రక్షిస్తూ ఉంటుంది. ఇక చిన్నపిల్లలు అయితే గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ కంటైన్స్ ది వన్ మోర్ ఎంజైమ్. దాని అందర్ ఎంజైమ్ తీసుకోండి రెనిన్. రెనిన్ ఎంజైమ్ అని చిన్నపిల్లలు ఉంటుంది, పెద్దవారిలో ఉండదు. మీరు చూసే ఉంటారు, చిన్నపిల్లలు పాలు త్రాగుతారు. త్రాగిన కాసేపటికి ఏమైనా అనీజీగా ఉంటే కక్కుతారు. కక్కినప్పుడు ఆ పాలు పాలులాగా ఉండవు, పెరుగులాగా ఉంటాయి. వాళ్ళు త్రాగేది పాలు, వామిటింగ్ చేసినప్పుడు పెరుగులాగా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో హియర్ దిస్ రెనిన్ ఎంజైమ్ which is there in the infants. This renin enzyme converts the milk into curd. Renin enzyme converts the milk into curd. This renin is present only in children, not in adults. మనలో మాత్రము ఈ రెనిన్ అనేది ఉండదు, చిల్డ్రన్ లోనే ఉంటుంది. అది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ కన్వర్ట్స్ ది మిల్క్ ఇంటూ కర్డ్. చాలా మంది మీరు చూసే ఉంటారు, పిల్లలకి అక్కగారి ఇలా పెరుగులాగా వచ్చేస్తుంటారు. అలా ఎందుకు వస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద రెనిన్ ఎంజైమ్. Okay, now we will discuss about the small intestine. Small intestine is nearly 7 meters long. It is 7 meters long. In this small intestine is the site of digestion and absorption. Digestion completes in the small intestine. Absorption also takes place in the small intestine. The site of digestion and absorption. This small intestine is divided into 3 parts. Yesterday I told you, proximal part into middle part. Proximal part is the duodenum. Middle part is the jejunum. And the distal part or posterior part is the ileum. 3 parts are there. So in this near to this duodenum here, 2 glands will open in the duodenum. What are those 2 glands? Means liver and pancreas. Liver and pancreas, these 2 glands open into the duodenum. Duodenum loki liver, pancreas, and 2 glands kuda open avutu untayi. So first of all, we will discuss about the liver.
In human body, liver is the largest gland. In our body, it is towards the right side. Towards the right side. So this liver secretes the bile juice. Bile juice. So, what is the use of the bile juice means? This bile juice helps in the emulsification of the fats. What is the function of bile juice? Bile juice helps in the emulsification of fats. Fats emulsification locally bile juice and use of the. So here, emulsification. Emulsification means breakdown of larger fat molecules. Breakdown of emulsification means breakdown large fat molecules into small globules is called the emulsification. So that is the role of bile juice. ఇక్కడ ఎగ్జామ్ లో స్ట్రెచ్ చేసే పాయింట్ ఒకటి ఉంది, emulsification అంటే ఏంటి అడిగే అవకాశం ఉంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్ దిస్ బైల్ జ్యూస్ ఆల్సో దేర్ ఈస్ నో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎంజైమ్. బైల్ జ్యూస్ లో ఎలాంటి ఎంజైమ్స్ కూడా ఉండవు. బైల్ జ్యూస్ లోపల ఎలాంటి ఎంజైమ్స్ కూడా ఉండవు. అది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. This bile juice which is produced by the liver cells, that bile juice is temporarily stored in the gallbladder. Gallbladder. మీరు ఎప్పుడైనా చికెన్ సెంటర్ లో కోడిని పోసేటప్పుడు కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఆ లివర్ దగ్గర ఒకటి చేదు అని ఉంటుంది. అది కనుక చిన్న శాక్ లాగా ఉంటుంది. అది ఏమైనా పగిలినట్లయితే గ్రీనిష్ ఫ్లూయిడ్ బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. మొత్తం ఆ లివర్ దగ్గర ఆ చేదు నుంచి గ్రీనిష్ ఫ్లూయిడ్ బయటకు వస్తుంటుంది. దట్ గ్రీనిష్ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది bile juice. That green fluid is nothing but bile juice. Okay. So this gallbladder, which is present in the lobes, between the lobes of the liver, so that is the gallbladder. It acts as the reservoir to bile juice. Gallbladder is the reservoir to bile juice. Okay. మరి ఈ bile juice greenish గా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే, in this bile juice there are bile pigments. What are the bile pigments means? Bile globin and bile verdin. Bile globin, bile verdin అనేటువంటి ఈ టూ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి లివర్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి బైల్ జ్యూస్ అనేది గ్రీనిష్ కలర్ తో ఉంటుంది. బైల్ గ్లోబిన్ అండ్ బైల్ verdin, దీస్ టూ ఆర్ ది బైల్ పిగ్మెంట్స్. మరి బైల్ జ్యూస్ లో ఈ బైల్ పిగ్మెంట్స్ ఎలా ఫామ్ అయినాయి అంటే, మీ అందరికీ తెలిసిందే, 9th క్లాస్ లో మీరు విన్నారు, చదివారు. ఇన్ అవర్ బాడీ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ లైఫ్ స్పాన్, లైఫ్ పీరియడ్ ఇస్ 120 days. After the completion of 120 days, those RBCs, red blood cells, are destroyed in the liver. Destroyed in the liver. When red blood cells are destroyed in the liver, you know that red blood cells consists the hemoglobin. So that hemoglobin is converted into the bile pigments. Hemoglobin is converted into the bile pigments. అది గుర్తుపెట్టుకున్నారా? 120 days అయిపోయాక రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ లివర్ లోకి వెళ్ళి చనిపోతాయి. చనిపోయినప్పుడు ఆ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ లో ఉండేటువంటి హీమోగ్లోబినే బైల్ పిగ్మెంట్స్ గా మార్చబడుతుంటుంది. ఆ బైల్ పిగ్మెంట్స్ ఏంటి? బైల్ గ్లోబిన్, బైల్ verdin అంటుంటాము. ప్రతి రోజు కూడా at the time of digestion, at the time of defecation, in that fecal matter, these bile pigments are excreted out. Shit ప్రతి రోజు ఎక్స్క్రీట్ చేసే digestion fecal matter లో కూడా these bile pigments పోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి our feces is in yellowish color. That is the reason. Fecal matter yellowish ఎందుకు ఉంటుంది అంటే,
every day these bile pigments are excreted out. Okay, అది గుర్తుపెట్టుకున్నాక ఇంకా అప్పుడప్పుడు మనం వింటుంటాము పస్కల్ అయినాయి, జాండీస్ అయినాయి అంటుంటాం. ఈ పస్కలు జాండీస్ ఎందుకు అవుతుంటాయి అంటే because of the improper functioning of the liver. If there is any disturbance in the functioning of the liver, so that the bile juice is accumulated in the blood, by that so our skin, eyes also turns into the yellow color. ఈ పస్కల్ అయినాయి ఎలా చూస్తారంటే కళ్ళు చూసి చెప్తుంటారు ఎల్లోయిష్ గా అవుతుంటాయి. ఎందుకు ఎల్లోయిష్ కనబడుతుంటాయంటే ఈ బైల్ పిగ్మెంట్స్ అనేవి బ్లడ్ లో అక్యూములేట్ అవుతాయి. బ్లడ్ లో అక్యూములేట్ అయిన బైల్ పిగ్మెంట్స్ వల్ల మనకి కళ్ళు అవి ఎర్రగా కనిపిస్తాయి, ఎల్లోయిష్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ ది అక్యూములేషన్ ఆఫ్ ద బైల్ పిగ్మెంట్స్. ఇంకో విషయం కూడా మనం వింటుంటాము, ఈ పస్కలు అయినప్పుడు ఆయిల్ ఫుడ్ తినకూడదు, అదే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు. ఎందుకు ఆయిల్ ఫుడ్ తినకూడదు అంటే అసలు లివర్ చేసే ఫంక్షన్ ఏంటి? ఎమల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్. ఫ్యాట్స్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేయాలి. అలా ఫ్యాట్స్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేసేటువంటి లివరే ఇబ్బందుల్లో ఉంది. ఇంకా దాన్ని మనం ఆయిల్ ఫుడ్ తిన్నామనుకోండి, దాని మీద ఇంకా మనం భారం వేసినట్టుగా అవుతుంది. కాబట్టి at the time of jaundice one should not take the oil food. Okay, so it's about the liver. ఇందులో మీరు ముఖ్యంగా ఎందుకు పెట్టుకోవాలంటే liver is the largest gland. It is towards the right side. This liver secretes the bile juice. What is the function of bile juice? It's emulsification of the fats. Emulsification of the fats means breakdown of the larger fat molecules into smaller globules. There is no any sort of enzyme in the bile juice. This bile juice is temporarily stored in a small sac-like structure. That small sac-like structure is called the gallbladder. That gallbladder acts as the reservoir to the bile juice. అప్పుడప్పుడు మనం గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్ అనుకుంటాం. ఈ గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్ కూడా ఇదే రీజన్ ఏంటంటే ఫ్యాట్స్ తర్వాత కొన్ని మినరల్ సాల్ట్స్ అక్యూములేట్ కావడంతో అందులో ఆ గాల్ బ్లాడర్ కూడా స్టోన్స్ లాగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. యాక్చువల్గా గాల్ బ్లాడర్ చేసేటువంటి పని ఏంటి అంటే ఇట్ స్టోర్ ది bile juice and it increase the concentration of the bile juice. Okay, so this bile juice is in green color because of the bile pigments. What are the bile pigments? Bilirubin and biliverdin. How these bile pigments are formed? These bile pigments are formed when RBCs are destroyed in the liver. Those RBCs consist of hemoglobin. That hemoglobin is converted into the bile pigments. Those bile pigments are excreted out along with the feces. That's why the feces is in distinct yellowish color. And now we will discuss about the another gland, that is the pancreas. Usually glands that secrete the hormones, those glands are called the endocrine glands. In general, endocrine glands which secrete the enzymes. It is called the exocrine gland. So here, what is the specialty of the pancreas is? This pancreas is endocrine as well as the exocrine gland. Like endocrine gland, it releases the hormones. Like exocrine gland, it releases the enzymes also. So you know, andariki 50-60% of people are suffering from the diabetes, sugar వ్యాధి అంటున్నాం. ఆ షుగర్ వ్యాధి కారణమైన ఇన్సులిన్ అనేది ఈ ప్యాంక్రియాస్ నుంచే వస్తుంది. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ఇన్సులిన్ వల్లనే ఆ షుగర్ వ్యాధి డయాబెటీస్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అంటే దట్ ఇన్సులిన్ ఇస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ హార్మోన్. సో ఇక్కడ హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేసింది కాబట్టి ప్యాంక్రియాస్ ఇస్ ది ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్. దిస్ ప్యాంక్రియాస్ ఆల్సో సెక్రెట్ ది ఎంజైమ్స్, సో ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్. సో దిస్ what are the enzymes that are released from the pancreas that we will discuss in the physiology of the digestion. Then wall of the intestine. Wall of the small intestine consists of crypts of Liverpool, crypts of Liverpool. These crypts of Liverpool also secrete digestive juices. Those digestive juices collectively called succus entericus. Those digestive juices collectively called succus entericus.
రెండవ పిల్లలు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోపల క్రిప్ట్స్ ఆఫ్ లిబర్కూన్స్ అనే ఇంటెస్టైనల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. ఐఎమ్ రిపీటింగ్, వాల్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ consists the crypts of Liverpool. These are the intestinal glands. These crypts of Liverpool secrete the digestive juices. Those digestive juices are collectively called the succussion triggers. ఏమేమి ఎంజైమ్స్ ఉంటాయో మనము ఫిజియాలజీ ఆఫ్ డైజెషన్ కూడా చూద్దాము. This small intestine also helps in the absorption too. Absorption కూడా యూజ్ అవుతుంటుంది. ఓకే, తర్వాత చూద్దాం. నెక్స్ట్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. So, at the junction of small intestine ముగిసి large intestine start అయ్యేటువంటి junction లో, at the junction of small intestine and large intestine, there is a finger-like structure. That finger-like structure is called the appendix. మీరు శ్రద్ధగా వినండి, అప్పుడప్పుడు మీరు వినే ఉంటారు. ఇది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ జంక్షన్ లో ఒక ఫింగర్ లాగా ఉంటుంది, ఒక 10-11 సెంటీమీటర్స్ తో. దట్ ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ ది అపెండిక్స్. సో అప్పుడప్పుడు 24 గంటల కడుపు నొప్పి వచ్చిందని మనం వింటుంటాం. 24 గంటల కడుపు నొప్పి వచ్చింది, కానీ అపెండిక్స్ వచ్చిందట అంటుంటారు. అపెండిక్స్ రావడం ఏమంటూ కొత్తగా ఉండదు. ఇన్ఫెక్షన్ టు ద అపెండిక్స్ ఈస్ కాల్డ్ ది అపెండిసైటిస్. అపెండిక్స్ అనేది అందరిలో కూడా ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ జంక్షన్ లో ఉంటుంది. ఆ అపెండిక్స్ కనుక ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే దాన్ని అపెండిసైటిస్ అంటాము. ఈ అపెండిసైటిస్ తో వచ్చేటువంటి పొట్ట నొప్పిని మరి మనం గుర్తుపట్టొచ్చు అంటే, ఎలా గుర్తుపట్టొచ్చు అంటే, దిస్ అపెండిక్స్ ఈజ్ టువర్డ్స్ ది రైట్ సైడ్ లోయర్ అబ్డామినల్ రీజియన్. Lower abdominal region, just towards the right side to the navel portion. బొడ్డుకి సమానంగా కుడివైపు, బొడ్డుకి సమాంతరంగా ప్యారల్ గా కుడివైపు కనుక నొప్పి వస్తుంటుంటే, ఇట్ మే బి వన్ ఆఫ్ ద సైన్ ఫర్ ది అపెండిసైటిస్. దాన్ని మనము అపెండిసైటిస్ పొట్ట నొప్పి లాగా గుర్తుపట్టచ్చు. ఓకే, సో పిల్లలు ఏంటి అపెండిసైటిస్ అంటే, అపెండిక్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? లోయర్ అబ్డామినల్ రీజియన్ లో, పొట్టకి దగ్గరలో కొంచెం కిందికి అన్నట్టుగా ఈ కుడివైపు కలిపి నొప్పి వస్తూ ఉంటే మనం దాన్ని అపెండిసైటిస్ గా అనుమానపడవచ్చు. అఫ్ కోర్స్ అదే కావచ్చు, కానీ కొంతవరకు అవకాశం ఉంది. మామూలుగా ఇండైజెషన్ తో వచ్చే పొట్ట నొప్పి అయితే అప్పర్ అబ్డామినల్ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది. స్టమక్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ పొట్ట నొప్పి వస్తేనేమో దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఇండైజెషన్. ఈ రైట్ సైడ్ దట్టు లోయర్ అబ్డామినల్ రీజియన్ లో కనుక మనకి నావల్ రీజియన్ లో కనుక నొప్పి వస్తుంటే మేబీ అపెండిసైటిస్. ఓకే, సో లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ is nearly 7 meters long, but this large intestine is approximately 1.5 meter. In this large intestine also important, there is no digestive glands. Large intestine లో digestive glands అనేవి ఉండవు. అంటే there is no digestion of the food in the large intestine. Large intestine లో ఫుడ్ అనేది జీర్ణం అవ్వదు because there is no digestive glands. What is the function of large intestine means? This large intestine helps in the absorption of water and some ions. The absorption of the water. Okay, this large intestine opens out through the anus, through the rectum. Large intestine lo chivari part rectum అనేది anus ద్వారా ఓపెన్ అవుతుంది. What is rectum means? This rectum temporarily store the fecal matter.
shit. Rectum will temporarily store the fecal matter. Oldish people, muscle వాళ్ళు 70-80 years ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే పెద్ద ప్రాబ్లం కాన్స్టిపేషన్. షిట్ రాదు సరిగ్గా. కాన్స్టిపేషన్ దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి డైలీ బాయిల్ మూమెంట్స్ ఉంటాం. 2-3 days ఒకసారి 3-4 days ఒకసారి అలా పోతూ ఉంటారు. దాంతో ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఎప్పుడే చెప్పండి రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్. ఆ ఫీకల్ మ్యాటర్ లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం రీఅబ్జార్బ్ అయిపోతుంది. రీఅబ్జార్బ్ కావడం వల్ల దట్ ఫీకల్ మ్యాటర్ విల్ బికమ్ సాలిడిఫై. Such solid fecal matter బయటికి రావడం ఇబ్బంది అవుతుంది. It leads to the constipation. Okay, so it's all about the digestive tract, and now we will discuss about the physiology of digestion. Physiology of digestion. So now we will discuss how the food will digest. Okay. Yesterday I told you breakdown of the complex food materials into simple soluble substances is called the digestion. For the digestion, there are enzymes out there. Those enzymes will break down the complex substances into the simple substances. Actually, what is the food that we are taking? It contains the proteins, starches or carbohydrates, fats, vitamins, and minerals. Water is also there. So these 5 components are there. Vitamins and minerals are there. They are very small size and they are in the state of diffusion. అవి ఆల్రెడీ డిఫ్యూజ్ అయ్యే స్టేట్లోనే ఉంటాయి. బ్లడ్ లోకి ఈజీగా వెళ్ళిపోయే అబ్జార్బబుల్ స్టేట్ లోనే ఉంటాయి కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో ఫర్దర్ బ్రేక్ డౌన్. వీటిని డైజెషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. విటమిన్స్ ని మినరల్స్ ని డైజెషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దే ఆర్ మైక్రో మాలిక్యూల్స్. దే కెన్ బి ఈజీలీ diffused into the blood without any further breakdown. Without any further breakdown, they can be easily diffused into the blood because vitamins and minerals are the micromolecules, microsubstances. Means we have to digest the proteins, carbohydrates, and fats. Okay. Proteins should be break down into amino acids. Carbohydrates should be break down into glucoses. Fats should be break down into fatty acids and glycerols. ఈ లెసన్ సారాంశం మొత్తం ఇదేనా? మనం తీసుకున్న ఫుడ్ లో ఉండేటువంటి ప్రోటీన్స్ చివరికి అమైనో యాసిడ్స్ గా వాడాలి. మారినాయంటే ప్రోటీన్స్ జీర్ణక్రియ ఫినిష్. కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే స్టార్చెస్ లాంటివి మొత్తం కూడా చివరికి గ్లూకోజ్ గా మారాలి. దాంతో కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెషన్ ఫినిష్ అవుతుంది. మనం తీసుకున్న ఫ్యాట్స్, ఆయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఫ్యాట్స్ అనేది చివరికి ఏంగా మారాలి? ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అని గ్లిసరాల్స్ గా మారాలి. ఇలా మారాలి అంటే మధ్యలో ఒక స్టెప్ ఉంటుంది. ప్రోటీన్స్ ఫస్ట్ దే విల్ బ్రేక్ డౌన్ ఇంటూ పెప్టోడ్స్ అండ్ ప్రోటీయోసెస్, దెన్ దే కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అమైనో యాసిడ్స్. ప్రోటీన్స్ ఫస్ట్ స్టేజ్ లో పెప్టోడ్స్ గా ప్రోటీయోస్ గా మార్చబడతాయి. ఆ విధంగా దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద అమైనో యాసిడ్స్. దెన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ maltose and sucrose sugars. Then after they are break down into the glucoses. Intermediate forms. Fats should be emulsified. Those emulsified fats will be break down into fatty acids and glycerols. So in lesson concept మొత్తం ఇదేనా ఈ టేబుల్ లో మొత్తం డైజెషన్ ఇందులో ఉంటుంది. ఇది గుర్తుంటే చాలు. ఇక
Proteins, amino acids గా మారినప్పుడు, కార్బోహైడ్రేట్స్ గ్లూకోజ్ గా మారినప్పుడు, ఫ్యాట్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గ్లిసరాల్ గా మారినప్పుడు జీర్ణక్రియ పూర్తవుతుంది. అలా మారాలి అంటే మధ్యలో కొన్ని intermediary forms ఉంటాయి. What are those intermediary forms? Proteins may break down into peptones and proteins, then into amino acids. Carbohydrates may break down into maltose, sucrose, then they are converted into glucoses. Fats will emulsify. Such emulsified fats further break down into fatty acids and glycerols. Okay, so now we will discuss the physiology of digestion. మనం తీసుకునే ఫుడ్ లో 5 కాంపోనెంట్స్ ఉంటుంది. 3 కాంపోనెంట్స్ డైజెస్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, when we take the food into the mouth, that food mixes with the saliva. Food mixes with the saliva. When saliva is mixed with the food, food will become slimy. Slimy food ball. This slimy food ball is called bolus. One more question was to be asked. What is bolus? When we take the food into the mouth, into the buccal cavity, saliva is mixed with the food. By the addition of the saliva, food becomes a slimy food ball. Not food, food ball, not food ball. Such slimy food ball is called the bolus. Okay. It may be asking one more question. And next step is the mastication. Mastication means thorough cutting, chewing, and grinding of the food. Grinding of the food. This mechanical process is called the mastication. Food ni thorough ga namalata. Okay. Thorough cutting, chewing, and grinding of the food in the buccal cavity is called the mastication. One more question is put also in the textbook only. Mastication. Okay. So, as I told you that this saliva contains one enzyme. That enzyme is the hyaline. It is also called the salivary amylase. This hyaline enzyme breaks down the starches into maltose sugars. So, అంటే మన జీర్ణక్రియ ఫుడ్ మనం నోట్లో పెట్టుకోగానే స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. ఇలా స్టార్ట్ అయ్యింది మన సలైవాలోకి హయాలిన్ ఎంజైమ్. దిస్ హయాలిన్ ఎంజైమ్ విల్ బ్రేక్ డౌన్ ది స్టార్చెస్ ఇంటూ ది మాల్టోస్ షుగర్స్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. కొంతమందికి బియ్యం తినే అలవాటు ఉంటుంది. బియ్యం నోట్లో పోసుకొని కొంచెం నములుతున్నప్పుడు ఏం టేస్ట్ అనిపించవు, చప్పగా అనిపిస్తాయి. చాలాసేపు బాగా నమిలినాక బియ్యం తీయగా అవుతూ ఉంటాయి, తీయగా అనిపిస్తుంటాయి బాగా నమిలినాక. ఎందుకు అర్థమైందా మీకు? ఫస్ట్ బియ్యం తీసుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ స్టార్చ్. మనం బాగా నమిలినాక అవి తీయగా అయినాయి. బై ద మిక్సింగ్ ఆఫ్ సలైవా, బై ద యాడింగ్ ఆఫ్ హయాలిన్, it is converted into sugar. What is that sugar? Maltose sugar. So that's why only we feel sweetness. అందుకని బియ్యం తిన్నప్పుడు ఫస్ట్ చప్పగా అనిపిస్తే కాసేపు బాగా నమిలినాక తీయగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకు తీయగా అనిపిస్తుంది అంటే బికాస్ those starches which are present in the rice are converted into the maltose sugars. Okay. Then this food from buccal cavity passes into the pharynx, pharynx to esophagus, esophagus to food comes in stomach. Stomach lo emoutundo chuddam. When food comes into the stomach, here ఇందాక నేను చెప్పాను స్టమక్ లో గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ రిలీజెస్ ది గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్. ఇన్ దట్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ పెప్సిన్ ఎంజైమ్ ఉంటుందని చెప్పాను. ఇంకా చిన్నపిల్లలు అయితే గుర్తుకొచ్చిందా, రెనిన్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. దట్ రెనిన్ ఎంజైమ్ కన్వర్ట్స్ ది మిల్క్ టు ద కర్డ్. సో దిస్ పెప్సిన్ ఎంజైమ్ బ్రేక్ డౌన్ ది ప్రోటీన్స్ which are present in the food into the peptones and proteoses. Okay,
peptones and proteases. In that Japan, peptones and proteases. Okay, then stomach వినడానికి పిల్లలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీరు విజువలైజ్ చేసుకోవాలి, మైండ్ మ్యాపింగ్ చేసుకోవాలి. బక్కల్ క్యావిటీలో ఓన్లీ స్టార్ట్ చేసి పార్షియల్ గా డైజెస్ట్ అయ్యాయి అంతే. ఇక తర్వాత స్టొమక్ వచ్చేస్తే స్టొమక్ లో కూడా కేవలం ప్రోటీన్స్. ఏంటి? స్టొమక్ లో కేవలం ప్రోటీన్స్, అది కూడా పార్షియల్లీ, నాట్ కంప్లీట్లీ, పార్షియల్లీ డైజెస్టెడ్. So in stomach only proteins are partially digested into peptones and proteases. So in stomach the food is acidic. Acidic because in stomach in the stomach wall consists of gastric glands. Those gastric glands secrete the gastric juice. The gastric juice HCl is there. Because of the HCl, food becomes acidic in the stomach. Acidic, partially digested semi-solid food in the stomach. Semi-solid food in stomach is called chyme. One month వస్తుంది. ఇక్కడేమో బోలస్ బకల్ క్యావిటీలో, స్టొమక్ లో ఏంటంటే acidic, partially digested, semi-solid food. Semi-solid food is called the chyme. So from stomach, food enters into the duodenum. So సార్ మనకు ఒక 7 minutes ఉంది సార్. 6-7 minutes లో కంక్లూడ్ చేయండి ప్లీజ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. రైట్. So when food comes into the small intestine, in small intestine, pancreatic juice from pancreas, bile juice from liver, and intestinal juice from intestine. These three juices are mixed with the food. Liver నుండి వచ్చేటువంటి bile juice, pancreas నుంచి వచ్చేటువంటి pancreatic juice, intestinal glands నుంచి వచ్చేటువంటి intestinal juice. ఈ మూడు జ్యూస్లు కూడా ఫుడ్ పైన అటాక్ చేసి ఫుడ్ ని డైజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో మనము ఇందాకే చెప్పుకున్నాము, this bile juice which is secreted from the liver, this bile juice may emulsify the fats, emulsification of the fats. Bile juice may emulsify the fats. And pancreatic juice, this pancreatic juice consists of trypsin, lipase, and amylase enzymes. Trypsin, lipase, amylase enzyme. This trypsin enzyme also converts the proteins. ఏమైనా ప్రోటీన్స్ మిస్ అయితే పూర్తిగా చేయడానికి ఆ ప్రోటీన్స్ ని ట్రిప్సిన్ ఎంజైమ్ పెప్టోన్స్ గా మారుస్తుంది. లైపేస్ వచ్చేసి emulsified fats, ఇందాక చెప్పుకున్నాం bile juice. So these emulsified fats are digested into fatty acids and glycerols. Amylase converts the, if any starches are there, those starches into sucrose sugars. Okay, this is the role of bile juice and pancreatic juice. Little tiny ones are there already. Liver in the bile juice in the fats emulsification చేస్తున్నట్టు పెద్ద పెద్దగా ఉండే ఫ్యాట్స్ చిన్న మాలిక్యూల్స్ గా మారుతుంది. Pancreatic juice లో 3 enzymes ఉన్నాయి, trypsin, lipase, amylase. Trypsin ఏం చేస్తుంది అంటే ఏమైనా ప్రోటీన్స్ మిస్ అయ్యి ఉంటే ఆ ప్రోటీన్స్ ని కన్వర్ట్స్ into the peptones. Lipase ఏం చేస్తుంది, ఈ emulsified fats ని fatty acids and glycerols గా మార్చేస్తుంది. Then amylase will convert the starches into sucrose sugars. Intestinal juice is there. In this intestinal juice, peptidase enzyme is there.
This peptidase enzyme converts the peptones into amino acids. So with this, proteins digestion is over. Proteins, peptones, proteins marchapadayi. These peptones are converted into peptidase enzyme of intestine into amino acids. Here, sucrose is there. Here, maltose is there. Sucrase enzyme of intestinal juice, maltase enzyme of intestinal juice. The sucrase and maltase enzymes convert these two sugars into glucose sugars. ఇది మన టెక్స్ట్ బుక్ లో వివరంగా ఇవ్వలేదు కదా, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ లోపల సుక్రేజ్ ఉంటుంది, మాల్టేజ్ ఉంటుంది. పిల్లలు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంజైమ్ ఏజ్ ఉంటే ఎంజైమ్, సుక్రేజ్, మాల్టేజ్, లైపేజ్, ఎమైలేజ్, ఏజ్ ఉంటే ఎంజైమ్, ఓజ్ ఉంటే షుగర్. సుక్రోజ్, మాల్టోజ్, గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్, ట్రహలోజ్, అరాబిడోజ్, అలా ఓజ్ ఉంటే షుగర్స్ అంటారు. ఓకే, సుక్రోజ్ సుక్రేజ్ గ్లూకోజ్ గా మార్చుతుంది. మాల్టేజ్ ఎంజైమ్ మాల్టోజ్ ని గ్లూకోజ్ గా మార్చుతుంది. నేను చెప్పినట్టు ప్రోటీన్స్ చివరికి వేడిగా మారాలి, అమైనో యాసిడ్స్ గా మారాలి. సో ప్రోటీన్స్ అమైనో యాసిడ్స్ గా మారాలి. కార్బోహైడ్రేట్స్ చివరికి వేడిగా మారాలి, గ్లూకోజ్ గా మారాలి. ఓకే, ఈ సుక్రోజ్ లో మాల్టోజ్ చివరికి గ్లూకోజ్ గా మారాలి. ఇక్కడ ఫ్యాట్స్ ఆల్రెడీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ రాసిగా మారాలి. ఈ విధంగా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో డైజెషన్ ఫినిష్ అవుతుంది. So proteins finally converted into amino acids, carbohydrates are converted into glucoses, fats are converted into fatty acids and glycerols. Fatty acids and glycerols. Okay, this is the digestion, and next step is the absorption. Absorption. So food అంతా కూడా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో డైజెస్ట్ అయిపోయింది, సింపుల్ ఫామ్ లోకి వచ్చేసింది, లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంది. అది మన బ్లడ్ లోకి కలవాలి. మరి మన బ్లడ్ లోకి ఎలా వస్తుంది అంటే, ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కి లోపల ఉండే లైనింగ్, ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. The small intestine inner line consists of several finger-like foldings. ఇలా మొత్తం ముడతలు పడ్డట్టుగా ఉంటుంది. Fingers like foldings. These intestinal inner foldings are called villi. Villi. వాటి ఏమంటాము? villi. పిల్లలు 1 మార్క్ లో వస్తుంది, 7th లెసన్ కూడా మళ్ళీ వస్తుంది, రిపీట్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. Inner lining of the small intestine is thrown into foldings. Those foldings are called the villi. These villi perform the two functions. One is they increase area of absorption. Increase the area of absorption. And the second function is they helps in absorption of digested food. Absorption of digested food. Absorption అంటే ఇది చెప్పాను కదా, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఇంటూ ద బ్లడ్. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఇంటూ బ్లడ్ ఇస్ కాల్డ్ అబ్సార్ప్షన్. ఓకే, బ్లడ్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ కాల్డ్ అబ్సార్ప్షన్ అంటుంటాం. అబ్సార్ప్షన్ ఉపయోగపడేది villi. villi అంటే దే ఆర్ ద inner foldings of the small intestine. Inner lining of the small intestine thrown into foldings. Those foldings are called the villi. Those villi helps in the absorption and also they increase the area of absorption too. In each villus means singular form. In each villus, blood capillaries are there, and some lymph vessels also there. Lymph vessels
time later on చెప్పుకున్నాం. So these blood capillaries may absorb digested amino acids and glucoses. జీర్ణమైన అమైనో యాసిడ్స్ గ్లూకోజ్ ఉంది ఈ విల్లైలో ఉంటే బ్లడ్ క్యాపిల్లరీస్ పీల్చుకుంటాయి. అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ గ్లూకోజ్ ఆర్ absorbed by the blood capillaries of the villus. What are the lymph vessels that are present in the villi? They are called the lacteals. These lacteals may absorb digested fats, which fatty acids and glycerols. So, villi lo unnatuvanti lymph vessels lacteals annamu. Those lacteals may absorb the digested fats. So this is the mechanism of absorption. I am repeating again. Absorption means transport of the digested food substances into the blood. For this absorption, we have villi. What are the villi means? These villi are the inner foldings of the small intestine. Inner lining of the small intestine is thrown into foldings. Those foldings are called villi. These villi increases the area of absorption and also helps in the absorption of the digested food. Okay. So in each villi, blood capillaries and lymph capillaries are there. So these blood capillaries may absorb amino acids and glucoses. What are the lymph vessels that are present in the villi? They are called the lacteals. Those lacteals may absorb the digested fats. So this is the absorption. And the last is the digestion. Digestion means elimination of the undigested materials. What are the materials that are left over that are not digested? Those undigested materials are transferred into the large intestine. In large intestine, water is reabsorbed. Then after those materials are transferred into rectum. In the rectum, they are temporarily stored. And elimination of those waste fecal matter is called the defecation. Defecation is nothing but addition. Elimination of the fecal matter is called the defecation. So with this, our topic is finished. And sir, చెప్పాలి కాపేనా? Sir, please. Sir, ఆపండి. ఓకే, రేపటి క్లాస్ లో ఈ లెసన్ తాలూకు అసైన్మెంట్స్ ఆర్ వర్క్ షేర్ చేస్తారు. ఈరోజు నేను స్లైడ్స్ షేర్ చేయలేకపోయింది. రేపు ఒకసారి స్లైడ్స్ అన్ని కూడా సార్ చెప్తాను నేను. ఓకే పిల్లలు, థ్యాంక్ యూ. విత్ దిస్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇస్ ఫినిష్డ్. Thank you very much, sir. You have taken much pain for sake of our children. Sir. Thank you very much, sir. Okay, sir. ప్రతి ఒక్క ఈచ్ అండ్ వర్డ్, ప్రతి పదాన్ని కూడా బాగా వివరిస్తూ పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా వివరిస్తూ, అంటే నా దృష్టిలో స్టడీ అంటే అదే సార్. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ గురించి తెలుసుకోవడమే రీడింగ్ ఆర్ చదువు అనేది నా అభిప్రాయం. కాబట్టి అలాంటి ప్రతి పదాన్ని మీరు టచ్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్. ఆల్ ద రిసోర్స్ పర్సన్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ రాజేశ్వర్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. రేపు మళ్ళీ 6 o'clock మనం సేమ్ టైం కలుసుకుందాం. టిల్ దెన్ బాయ్.